Senator Bingman, thank you very much. We will hear today first from Mr. Salam Adhoob. Mr. Adhoob was the former chief investigator in Baghdad of the Iraq Commission on Public Integrity, a commission that was sanctioned and I believe actually formed as a result of activities of the Coalition Provisional Authority. That commission investigated corruption in the government of Iraq, and as I indicated earlier, 31 employees of that commission were assassinated, a number of their family murdered. Judge El-Radi, formerly the chairman of that commission, has testified before this committee. Mr. Adhoob is testifying today through an interpreter, and Mr. Adhoob, you may proceed with your testimony, and we will hear from you interpreted by interpretive people who identify himself. And then we will turn to Mr. Medhi, and then we will turn to our third witness, who is testifying from a television studio outside of this building. Mr. Adhoob, you may proceed. Good afternoon. اسمي سلام عذوب، وقبل الحصول على اللجوء في الولايات المتحدة عملت رئيسا للمحققين في أعلى وكالة لمكافحة الفساد في العراق، مفوضية النزاهة العامة، التي وصفها ستيوارت بون المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق سيجار بأنها مماثلة للFBI في الولايات المتحدة. عملت في مفوضية النزاهة في الفترة من تشرين أول 2004 إلى آب 2007، وبصفتي رئيسا للمحققين قمت بالإشراف على فريق من 100 محقق و100 موظف مساعد الذين أجروا أكثر من 4000 قضية، وكان العديد منا يعمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل كل يوم، وغالبا ما كنا ننام في مكاتبنا. عملنا بشكل وثيق وتلقينا تدريبا من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين خلال الفترة التي قضيتها في مفوضية النزاهة. My name is Salam Adhoob, and before obtaining asylum in the United States, I served as a chief investigator in Baghdad at Iraq's top anti-corruption agency, the Commission of Public Integrity, CPI, which Stuart Bowen, the Special Investigator General for Iraq Reconstruction, described as being, quote-unquote, analogous to the FBI in the United States. I worked at the CPI from October 2004 to August 2007, and as chief investigator, I supervised a team of 100 investigators and 100 support staff who conducted more than 4,000 investigations. Many of us would work from 8 a.m. to 2 a.m. every day, often sleeping in our offices. مفوضية النزاهة أتاحت لي المجال لألقي نظرة مباشرة وفاحصة على الفساد والإهدار في العراق، واستنادا إلى الحالات التي أجريت التحقيق فيها شخصيا، أعتقد أن ما لا يقل عن 18 مليار دولار قد فقدت في العراق عن طريق الفساد والإهدار، والتي أكثر من نصفها من أموال دافعي الضرائب الأمريكان. وأعتقد أن ال 18 مليار دولار هناك على الأقل 4 مليار دولار فقدت بسبب الفساد والأفعال الإجرامية في وزارة الدفاع وحدها. إن الفساد في العراق لا يسبب هدرا لأموال ودولارات دافعي الضرائب الأمريكان فحسب، لكن الموظفين العراقيين الفاسدين استخدموا الدعم المالي الأمريكي لمساعدة إرهابي القاعدة والميليشيات والمتمردين الذين يقتلون الجنود الأمريكيين في العراق. My experience at the CPI provided me with a first-hand, up-close look at the corruption and waste in Iraq. Based on the cases that I have personally investigated, I believe that at least 18 billion have been lost in Iraq through corruption and waste, more than half of which was American taxpayer money. Of this 18 billion, I believe at least 4 billion have been lost due to corruption and criminal acts in the Ministry of Defense alone. Corruption in Iraq does not only waste American taxpayer dollars. However, corrupt Iraqi government officials have used American funds to support the Al-Qaida terrorists, militias, and insurgents who are killing U.S. soldiers in Iraq. أن أعلن بأكبر قدر من الوضوح أن هناك أناس أقوياء في العراق لا يريدون لهذه القصة أن تروى. لقد أجريت تحقيقات في الفساد في العراق لمدة 3 أعوام، ولكن في نهاية المطاف اضطررت للفرار من البلاد بسبب الكم الهائل من التهديدات بالقتل ضدي وضد عائلتي، وهناك جمع من الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه التهديدات
كانت ستؤخذ حيز التنفيذ لو أنني بقيت في العراق انتقاما من جهودنا في مجال التحقيق واعتقال وإدانة المسؤولين الفاسدين في العراق، حيث تم قتل 32 من زملائي في العمل. Allow me to state this as plainly as possible. There are powerful people in Iraq who do not want this story to be told. I investigated corruption in Iraq for 3 years, but eventually had to flee to the country because of numerous death threats against me and my family. There is every reason to believe that those threats would have been acted upon had I stayed in Iraq. 32 of my co-workers were murdered in retaliation against our efforts to investigate, arrest, and convict corrupt officials in Iraq. The same number had their lives threatened and quit as a result. خلال المدة التي أمضيتها في الوكالة عملت مفوضية النزاهة بشكل وثيق مع ديوان الرقابة المالية الذي يمثل النسخة العراقية لمكتب المساءلة الحكومي GAO في العراق. في عام 2007 أجرى ديوان الرقابة المالية مراجعة مستفيضة لمشاريع إعادة الإعمار الأمريكية في العراق، وسعى ديوان الرقابة المالية إلى متابعة جميع المشاريع الممولة أمريكيا في البلاد، وقام بزيارة مواقع المشاريع وأجرى مقابلات مع مسؤولين في الحكومة العراقية حول وضع المشاريع واستعرض عقود المشاريع التي كانت متاحة للتفتيش. وأوضح ديوان الرقابة المالية في تقرير لم ينشر على الملأ أنه لم يتمكن من الوصول بشكل سليم إلى كشف حساب ما قيمته أكثر من 13 مليار دولار من مدفوعات إعادة الإعمار الأمريكية. During my time at the agency, the CPI worked closely with the Bureau of Supreme Audit, BSA, which is Iraq's version of the Government Accountability Office, the GAO. In 2007, the BSA conducted an extensive audit of American reconstruction projects in Iraq. The BSA attempted to track every American-funded project in the country, visited project sites, interviewed Iraqi government officials about the status of the projects, and reviewed contracting documents that were available for inspection. In a report that has never been made public, the BSA revealed that it could not properly account for more than $13 billion in American reconstruction funds. عقود مشاريع إعادة الإعمار، اكتشف موظفو ديوان الرقابة المالية مشاريع شبحية والتي لم يكن لها أي وجود، ومشاريع اعتبرتها الحكومة العراقية غير ضرورية، وأعمال إما لم تنفذ على الإطلاق أو أنجزت بطريقة رديئة من قبل المتعاقدين من كلا الطرفين الأمريكي والعراقي. أذكر مثالا واحدا فقط من مراجعات ديوان الرقابة المالية، فقد جرى صرف ما يقرب 24.4 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على مشروع الكهرباء في محافظة نينوى. خلص ديوان الرقابة إلى أنه موجود على الورق فقط، وفي حين أن ديوان الرقابة وجد أن ليست هناك حاجة لعديد من المشاريع والكثير منها لم تبنى أبدا. فإن هذا الواقع الحقيقي يبقى أن مليارات الدولارات الأمريكية التي دفعت من أجل إعادة المشاريع ذهبت الآن. During their audit of American reconstruction contracts, BSA officials uncovered ghost projects that never existed. These are projects that the Iraqi government deemed unnecessary and work that was either not performed at all or done in a shabby manner by both American and Iraqi contractors. To cite just one example from the BSA audit, approximately $24.4 million was spent on an electricity project in Nineveh province that the BSA concluded existed only on paper, while the BSA found that many of these projects were not needed and many were never built. This very real fact remains. The billions of American dollars that paid for these projects are now gone. أثبتت تحقيقاتنا في مفوضية النزاهة أن الفساد والإهدار متفشيان على نطاق واسع في وزارة الدفاع العراقية، حيث أن المحسوبية والتفضيل على أساس حزبي والمحاباة وعدم وجود الحد الأدنى من الضوابط المالية أدت إلى اختلاس والسرقة وتبديد مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكان. وكشف المحققون العاملون لديه خطة متقنة في وزارة الدفاع كانت تستخدم من قبل كبار موظفي الوزارة لإثراء أنفسهم وأصدقائهم وأقربائهم والمقربين لأحزابهم. أريد أن أصف
نتائج التحقيق الذي أجرته مفوضية النزاهة في وزارة الدفاع والذي سأقدمه بعد لحظات، ولكن عليكم أن تعرفوا أن هذا مجرد هو مثال واحد لكيفية تبديد الفساد لمليارات الدولارات، والتي معظمها من أموال دافعي الضرائب الأمريكان، والأهم من ذلك تقويض لمهمة الولايات المتحدة في العراق. Our investigations at the CPI revealed that corruption and waste were widespread at the Iraqi Ministry of Defense, where cronyism, party favoritism, nepotism, and the lack of even minimal financial controls resulted in the embezzlement, theft, and waste of billions of American taxpayer dollars. My investigators uncovered an elaborate scheme at the Ministry of Defense that was used by senior ministry officials to enrich themselves, their friends and relatives, and party cronies. I want to describe the results of the CPI investigation into the Ministry of Defense, which I will in a moment. But you should know that this is just one example of how corruption has wasted billions of dollars, most of it American taxpayer money, and even more importantly, undermined the U.S. mission in Iraq. There are many more examples. هناك أمثلة كثيرة. شمل المخطط في وزارة الدفاع إنشاء شركتين من شركات الواجهة هما العين الجارية وسفين، ويشترك في ملكية العين الجارية نائر محمد أحمد الجميلي الذي تربطه علاقة مصاهرة مع وزير الدفاع الحالي، وعبد الحميد عزيز مرزة أحد مستشاري نائب الرئيس العراقي آنذاك روز نوري شاويس، وهو شقيق الأمين العام لوزارة الدفاع. وكانت الشركة شكلت وتم تسجيلها لدى الحكومة العراقية في نهاية شهر آب 2004 باعتماد رأس مال قدره $2000 فقط لتغطية عقود بمليارات الدولارات استلمتها الشركة في الوقت ذاته. ساعد هؤلاء الأفراد على تشكيل وتسجيل شركة ثانية هي شركة سفين التي يملكها آزا خفاف الذي كان رئيسا لمكتب نائب الرئيس العراقي آنذاك. The scheme at the Ministry of Defense involved the establishment of two front companies, Al-Ain Al-Jariya and Safin. Al-Ain Al-Jariya was jointly owned by Nair Muhammad Ahmad Jumaili, the brother-in-law of the current Minister of Defense, Abdul Hamid Aziz Mirza, an advisor for the then Deputy of the President of Iraq, and Rosh Nouri Shawis, who was the brother of the Defense Secretary General. The company was formed and registered with the government at the end of August 2004 with a backing of only $2,000 in capital to cover the billions of dollars in contracts the company would receive. At the same time, these individuals helped from the register a second company, Safin, which was owned by Azza Khafaf, who was a chief of staff for the then Deputy President of Iraq. في صيف عام 2004 طلب وزير الدفاع حازم الشعلان والأمين العام لوزارة الدفاع بروسكا نوري شاويس ونائب الوزير زياد القطان 1.7 مليار دولار من رئيس الوزراء آنذاك إياد علاوي لتشكيل فرقتين من القوات الخاصة العراقية. وبمجرد استلام الوزارة 1.7 مليار دولار من الدعم الأمريكي تم إعطاء كمية من الأموال إلى شركتي الواجهة العين الجارية وسفين للحصول على طائرات ومروحيات ومركبات مصفحة وأسلحة جديدة وسترات واقية من الرصاص. والشركتان تلقت هذه الأموال بغض النظر عن المستندات والضمانات المطلوبة عادة من المتعاقدين مع الحكومة. In the summer of 2004, the Minister of Defense, Hazim Al-Shalan, the Defense Secretary General, Broshka Nouri Shawis, and the Deputy Secretary of Contracts, Ziad Al-Qattan, requested $1.7 billion from the then Iraqi Prime Minister, Ayad Alawi, to form two divisions of Iraqi Special Forces. Once the $1.7 billion in American funds were received by the ministry, a significant amount of money was given to the two front companies to acquire airplanes, helicopters, armored vehicles, new weapons, and bulletproof vests. The two companies received this money without the benefit of any of the bonds or guarantors usually required for government contractors. Mr. Adhoob, I wonder if I might inquire just for a moment, if you would
provide a courtesy to the committee. Your testimony is especially revealing and critically important, and we wish to have time to be able to ask questions and you to be able to answer questions through your interpreter. I wonder if I know that you had provided your statement to the interpreter, and I have a full copy of your statement. I think we have 5 pages remaining. I want to make sure that we get it all on the record. Would you, as a courtesy to the committee, allow us to have, with your being there, your interpreter read the remainder of the statement so that we retain time to ask you questions when we have the other 2 witnesses? No problem. You're very courteous to do that, and No problem. we deeply appreciate this testimony. It's very important. Thank you. And let me ask the interpreter if you would proceed through